Present Continuous Tense je sadašnje trajno vreme. Pogledajte kada se koristi, kako se gradi i kako ga najlakše prepoznati. Present Continuous Tense ili sadašnje trajno vreme koristi se za radnje koje se dešavaju u trenutku govora. She is reading a book at the moment. They are playing football. Look, it's raining. Zatim za plan ili dogovor u bliskoj budućnosti. I am going to the dentist tomorrow. She is meeting her friends tonight. Sue is traveling to Italy next week. U opisu videa imate kviz u PDF-u koji možete besplatno preuzeti i vežbati Present Continuous Tense. Također lajkujte ovaj video i zapratite kanal, podržat ćete kanal i dobijat ćete obaveštenja o novim videima potpuno besplatno. Kako se gradi Present Continuous Tense? Formula za vreme Present Continuous je glagol to be u određenom licu plus glagol sa nastavkom ing, odnosno sadašnji particip. Što se tiče glagola to be, od lica zavisi da li će to biti am, is, are. Na mom kanalu možete pogledati video o glagolu to be. Sadašnji particip se gradi kada se na osnovni glagol doda nastavak ing. Work, working, sleep, sleeping, eat, eating. Kod nekih glagola dolazi do promjena, a to je u slučaju ako se glagol završava na suglasnik, a ispred njega stoji kratak, naglašen samoglasnik, tada se suglasnik duplira. Hit, hitting, run, running, begin, beginning. Ako se glagol završava na i, to krajnje i se gubi i dodamo nastavak ing. Come, coming. Make, making, dance, dancing. Kada se glagol završava na l, to l se udvostručava i dodajemo ing. Travel, traveling. I ako se glagol završava na ie prelazi u y i dodamo nastavak ing. Lie, lying. Die, dying. Present Continuous Tense, potvrdni oblik. Glagol walk. I am walking. You are walking. He, she, it is walking. We are walking. You are walking. They are walking. She is sleeping. He is playing basketball. John is reading. Present Continuous Tense, upitni oblik. Upitni oblik se gradi tako što subjekat i glagol to be zamene mesta. Glagol sleep. Am I sleeping? Are you sleeping? Is he, she, it sleeping? Are we sleeping? Are you sleeping? Are they sleeping? Present Continuous Tense, odlični oblik. Odlični oblik gradimo tako što posle glagola to be dodamo reč not. Glagol read. I am not reading. You are not reading. He, she, it is not reading. We are not reading. You are not reading. They are not reading. Kako najlakše prepoznati Present Continuous Tense? Da biste lako prepoznali Present Continuous Tense, mogu vam pomoći vremenske odrednice, odnosno izrazi at the moment, right now, today, tomorrow. They are sleeping at the moment. She is meeting her mom today. I am going out tonight. Hvala što ste ostali sa mnom do kraja, nadam se da vam je bilo korisno. Ne zaboravite da preuzmete kviz iz opisa, a mi se vidimo uskoro u sljedećem videu. Bye bye!